தன்னலமற்ற முறையில் சமூக நலப்பணி செய்ய முடியாது. இவற்றையெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரும் சுவாமிஜி கூடவே மற்றொன்றையும் சொல்கிறார். இவற்றையெல்லாம் படிப்பதோடு அல்லது கேட்பதோடு நிறுத்திவிடாமல் படித்ததையும் கேட்டதையும் செயலுக்கு கொண்டு வாருங்கள். செயல் 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 அதுதான் மிக முக்கியமானது. வேதாந்தம் என்பது வெறுமனே பேசுவதற்கு அல்ல, வேதாந்தம் என்பது செயல்படுத்துவதற்கானது. விவேகானந்தர் நமக்கு சொல்லித்தந்த சமூக நலப்பணி என்பது, சோசியல் ஒர்க் என்பது செயல்முறை வேதாந்தம் தான், கர்மயோகம்தான், உலகளாவிய சகோதரத்துவம் தான். சுவாமிஜியின் வார்த்தைகளையே சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்படி சொல்லலாம். சமூக நலப்பணியில் உங்களை நீங்களே தொலைத்து விடுவதுதான் உங்களை நீங்கள் கண்டறிவதற்கான மகத்தான வழி. The best way to find yourself to lose yourself in the service of others. அதாவது மக்கள் சேவையில் உங்களை முழுமையாக மூழ்கடித்துக் கொள்வதுதான் உங்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் தெய்வீகத்தை நீங்கள் முற்றிலுமாக கண்டறியும் வழி. அதாவது மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை. இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய ராமகிருஷ்ணா மடம் செயல்பட்டு வருகிறது. தன்னலமற்ற தன்னுடைய செயல்பாடுகளுக்காக ராமகிருஷ்ணா மடம் பெற்ற பயன் என்ன? மக்கள் நன்மை என்பதை தவிர நம்முடைய மடம் பெற்ற தனிப்பட்ட நன்மை எதுவும் கிடையாது. தான் பெய்ததற்காக எப்படி மழை எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கவில்லையோ அவ்வாறே தன்னுடைய சேவைகளுக்காக ராமகிருஷ்ண மடமும் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அந்த வகையில் பார்த்தால் நம்முடைய ராமகிருஷ்ண மிஷனே ஒரு சமூக நலப்பணித்துறை தான், சோசியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் தான். அப்படிப்பட்ட ராமகிருஷ்ணா மிஷன் நடத்தும் கல்லூரியில் தனியாக ஒரு சோசியல் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் செயல்படுவது வியப்புக்குரிய காரியம் அல்ல. அந்த வகையில் ராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா கல்லூரியின் சமூக நல பணித்துறை சார்பாக நடக்கும் இந்த கருத்தரங்கில் சுவாமிஜியின் இந்த மகத்தான செய்தியை பற்றி மேது ஆளுநர் முன்னிலையில் உங்களோடு சில வார்த்தைகள் பேசும் வாய்ப்பினை வழங்கிய நமது கல்லூரியின் செயலர் சுவாமி திவ்ய ஞானகம்யானந்தா மகாராஜ் அவர்களுக்கும் கல்லூரி முதல்வருக்கும் மட்டுமல்ல அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Thank you, sir, for recalling the service and the sacrifice rendered by Ramakrishna Mission many decades ago, which has been continuing to do so, and the accountability especially. Thank you, sir, for that. Knowledge is more than equivalent to force, said Dr. Samuel Johnson. So now it is the time to listen to the keynote address. So I invite Thiru M. Venkatesan. I'm sorry. Now I request as Secretary Maharaj to pronounce the benedictory address. This life is short. The vanities of the world are transient. They alone live who live for others. The rest are more dead than alive. Swami Vivekananda writes to the Maharaja of Mysore from Chicago on 23rd June 1894. To the same effect, Thirukkural says, Ududundu vaalvare vaalvar, matrellam todudundu pin selbavar. I offer my salutations to Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi and Swami Vivekananda. Honorable Governor, we are delighted and thankful for your august presence as the chief guest in this inaugural function of the two-day national seminar, and we stay eager and focused to hear your wise counsel shortly from now. The dignitaries on the dais have all added immense value and relevance to the society and adding more to this event. The holy presence of the President of Chennai, Ramakrishna Math, Swami Satyagnanandaji Maharaj, and Secretary of Chennai, Ramakrishna Mission Students Home, Swami Dharmarthanandaji Maharaj, they have been a constant source of encouragement and inspiration for the fraternity here. Ramakrishna Mission, being a spiritual cum philanthropic institution operating with more than 190 branches, that it organizes to have chosen a befitting theme for the two-day national seminar as an IQAC initiative to commemorate 50 years of functioning of the evening college. Swami Vivekananda was once discussing how important it is to serve the poor, the ignorant, the needy and the downtrodden. It is his direct experience that at the very core of human relationships,
there is no difference between human to human. Why is one more privileged than the other? Why is one more fortuitous than the other? One philosopher in the midst of Swamiji explained, saying, Swamiji, is it not the fate of the human being to enjoy or suffer for his own good and bad actions? Vivekananda, with moist eyes, gave a poignant reply that if it is given to his karma to suffer, then it is given to my karma to help him. Swami Vivekananda has been portrayed and studied from various human perspectives, as a philosopher, as a patriot, as a reformer, as a socialist, a missionary, a master musician, and last but not the least, a sannyasi. But the overarching personality trait stems from the fact that he is a man of self-realization. This Vivekananda was not made in a day. He too had to negotiate a learning curve. As Narendranath Datta, he represented a typical conservative mindset of striving for the individual emancipation by resorting to a secluded place, either in a forest or on a mountain peak, and getting immersed in meditation, only now and then coming down a bit for his personal upkeep. When his spiritual master Sri Ramakrishna heard him thus, he admonished Narendranath, saying, why such a small-minded thought, Naren? But you know, there is another path, that of becoming a banyan tree under which many tired travelers will take shelter, of becoming a huge ship that ferries many across the ocean of pain and suffering. That is the path of service to humanity as service to God. On the day of his boarding the ship to America, Swami Vivekananda told his brother disciple, Haribhai, I am still unable to understand anything of your so-called religion, but my heart has expanded very much and I have learned to feel. Believe me, I feel intensely indeed. Out of that feeling, he has come to love the entire humanity. The love that made him feel one with the poor, one with the sick, one with the ignorant, the needy, and the backlayed. Take all of them to be your God and serve them, work for them, and elevate them, Swamiji proclaims in the loudest of the language possible. We are fortunate that we have chosen the right ideology and also the hero who truly represents that ideology. Such leaders, pristinely pure and intensely purposeful, lead the way for the rest to follow. If only we take the right effort with the right attitude, we shall find Swami Vivekananda literally standing by our side, patting our shoulders, putting in us indomitable strength, undying vigor, inspiration, and enthusiasm. I humbly seek the blessings of Sri Ramakrishna, Sri Sharada Devi, and Swami Vivekananda that this 2-day national seminar decodes the philosophy of Vivekananda and applies the same in service to the society at large. To conclude, in the august presence of the Honorable Governor, we are proud and happy to announce that to further the cause of the social work in the college, Mr. Shanmuga Velayudham, Managing Trustee For You Child, has funded this entire seminar and has also promised to fund an endowment of 50 lakhs for conducting in future research, awareness, and consultancy programs for protecting and developing child mental health. We shall be signing the MOA later today. I pray to the Holy Trio for everyone's well-being. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Thank you, Maharaj. My apologies once again. Now, it is time to listen to the keynote address. So I invite Thiru M. Venkatesan, Chairman of National Commission of Safai Karmachari, Ministry of Social Justice and Empowerment, to address. தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழக மக்கள் மீதும்
பேரன்பு கொண்டு செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் திரு நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் ஐயா அவர்களுக்கும் பிரின்சிபல் சார் அவர்களுக்கும் ஜெய் பீம் கலந்த என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தேசம் ஒரே தேசமாக இருந்திருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னா பல பேர் ஆங்கிலேயர்கள் உட்பட நாம கூட என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், புவியியல் ரீதியாக நாம ஒன்றுபட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நாம சாமி விவேகானந்தர் அதற்கு ஒரு அர்த்தம், ஒரு நீண்ட டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கார். இந்த தேசம் எப்படி ஒரே தேசமாக இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம பழைய வரலாறு படித்திருப்போம். நாம 56 தேசங்களாக நாம பிரிந்திருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். அப்ப நம்ம புவியியல் ரீதியாக ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. மொழியால நம்ம ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா இல்ல. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு மொழி இருக்கிறது. உணவால் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டில் நாம அரிசி சாப்பிடுகிறோம். நீங்க பஞ்சாப்ல போனா கோதுமை சாப்பிடுவாங்க. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு உணவு இருக்கிறது. அதனால் உணவால் நாம ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. கலையால் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு கலை இருக்கிறது. அதனால் கலையால் கூட நம்ம ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. உடையால் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொன்னா உடையால் கூட நம்ம ஒன்றுபட்டு இருக்கவில்லை. நாம வேட்டி அணிவோம். ராஜஸ்தான்ல போனா அவங்க ஒரு மாதிரி வேறு உடை அணிந்திருப்பார்கள். அப்ப நம்ம எல்லோரையும் எது ஒன்றிணைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு, ஆன்மீகம் பண்பாடுதான் நம்மை ஒன்றிணைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார். இந்த தேசத்தினுடைய ஆன்மா எது என்று கேட்டால் ஆன்மீகமும் பண்பாடும் தான் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்காரு. அதையே புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் 1916-17 கொலம்பியால ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்றாரு. சாதிகள் தோற்றம், வளர்ச்சி, அமைப்பியக்கம் அந்த தலைப்பில் முதல் கட்டுரை புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கட்டுரை. அந்த கட்டுரையில அவர் கோட் பண்றாரு, இந்த தேசம் எப்படி ஒரே தேசமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி. அவரும் இந்த ஆன்மீகம் பண்பாடு இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த தேசம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் 1946 பாகிஸ்தான் பற்றிய எண்ணங்கள் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார். அந்த புத்தகத்திலும் அதே கருத்தை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொல்றார். சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கும் ஒரே கருத்து தான். இதுல இந்த பண்பாடு அழிப்பதற்காக தான் சனாதனத்தை ஒழிப்போம், சனாதனத்தை வேறறுப்போம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பண்பாடு நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்துகிறது. அந்த ஒற்றுமையை குலைக்க வேண்டும் என்று சொன்னா அதை ஒழிக்கணும். அதனாலதான் பல பேர் அதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது சரி, இந்த பண்பாட்டால நமக்கு என்ன நன்மை, இந்த அப்படி உயர்ந்த பண்பாடா இது அப்படின்னு சொன்னா உலகத்தில் நம் பண்பாட்டை விட வேறு உயர்ந்த பண்பாடு இல்ல. அது சுவாமி விவேகானந்தர் பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு. அது நீங்க மகளிர் பற்றி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் மனைவியை தவிர மற்ற எல்லோரும் நமக்கு சகோதரிகள் தான், அன்னைகள் தான். நம்ம மதம் மட்டும்தான் அதை சொல்கிறது. அதை நீங்க நதியை பெண் உருவமாக வைத்து வழிபடுகிறோம். இந்த பூமியை பூமி தந்தைன்னு சொல்ல, நாம பூமி தாய் தான் சொல்றோம். பெண்களுக்கு அவ்வளவு கௌரவம் கொடுத்திருக்கோம் நாம. நீங்க இன்னைக்கு கூட நீங்க ஆகமம் அடிப்படையில் எழுந்த கோயில்கள், புராதன கோயில்கள், 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கோயில்கள் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அருள்மிகு போட்டு அம்பாலோட பேர் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஈஸ்வரோட பேரா வரும். நீங்க நல்லா போய் பாருங்க, நீங்க பழைய கோயில்ல போய் பாருங்க, முதல்ல அம்பாள் பேர் தான் இருக்கும். அதுல மாத்ரு தேவோ பவ பித்ரு தேவோ பவ அப்படின்னு நம்ம தான் சொன்னோம். நாம அதே தமிழ்ல அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். அங்க வடக்குல மாத்ரு தேவ பவ பித்ரு தேவ பவன் சொன்னா இங்க அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் சொன்னோம். நாம வசுதெய்வ குடும்பகம் நார்த்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சவுத்துல யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி சொன்னோம். எல்லாமே அப்படிதான் இருந்தது. அது எல்லாமே அப்படிதான். அதனாலதான் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த தேசத்தை அளவு கடந்த முறையில் நேசித்தார். இந்த தேசத்தை அவருடைய தேச பக்திக்கு அளவே இல்லை, அளவே இல்லை. நமக்கு பல அவருடைய ஒரு உருவம் தெரியும், மற்றொரு பக்கம் பல பேருக்கு தெரியாது. 1918 இந்த ரவுலட் சட்டத்தை ஒரு குழு அமைச்சாங்க. யாரெல்லாம் இந்த
பிரிவினைவாதத்துல பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விசாரிப்பதற்காக ஆராய்வதற்காக அந்த குழு அமைச்சாங்க. அந்த குழு 1918 சுவாமிஜி இறந்தது 1902. இந்த 18 அவங்க அந்த குழு அறிக்கையில என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த போராடக்கூடிய இந்த குழுக்கள் போராளிகள் இருக்காங்களா, இவங்க எங்க உத்வேகம், எதுல இருந்து உத்வேகம் பெற்றார்கள் என்று சொன்னால், சுவாமி விவேகானந்தர் பிரச்சாரம் செய்தார் இல்லையா, அதிலிருந்து இவர்கள் உத்வேகம் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஒரு டெபினிஷனை கொடுத்திருக்காங்க. சன்னியாசி உடையில் இருந்த மூர்க்கமான போராளி. விவேகானந்தர் அந்த அறிக்கையில இருக்கு, நீங்க படிச்சு பாருங்க. மெக்லட்னு ஒரு அம்மையார், அவங்க கேட்கறாங்க, சாமிஜி உங்களுக்கு நான் சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், நான் என்ன எப்படி என்ன சேவையை எப்படி நான் செய்யணும், பாரதத்தை நேசி அப்படிதான் சொல்றாங்க. அவ்வளவு தேசபக்தி கொண்ட சுவாமி விவேகானந்தர் கிட்ட விவேகானந்தர் திருவனந்தபுரம் போறார். அப்போ சுந்தரராமையர் அப்படின்னு அவர் கூட ஒரு உரையாடல் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் அவருடைய பையன் ராமசாமி சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ராமசாமி சாஸ்திரி கேட்கிறாரு, தேசபக்தினா என்ன சுவாமிஜி அப்படின்னு கேட்கிறார். தேசபக்தி என்று சொன்னால் மக்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் தேசபக்தி. நாம ஏதோ போராடுறது அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இல்ல, அவர் பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கார், தேசபக்தி என்று சொன்னால் மக்களுக்கு சேவை செய்வதுதான் தேசபக்தி. வார்த்தையை போட்டிருப்பாங்க, யார் மகாத்மா அப்படின்னு சொன்னா, ஏழைகள் வாடும்பொழுது அதற்காக சேவை செய்ய எண்ணம் கொண்டவர் தான் மகாத்மா. நீங்க உங்களுடைய இதுலயே பார்த்தேன் நான், அது சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னது. அது அவர் அஸ்வினி குமார் அவருடைய சிஷ்யர் இருக்காரு, அவரு வந்து கேட்கிறாரு, சாமிஜி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இந்த தேசத்தில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஏழைகளாக இருக்கிறார்கள், கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஏழைகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள், அவர்களுக்கு கல்வியை பரப்புங்கள். நீங்க அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, பறையர்கள் இருக்கிறார்கள், அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கார். அவர்களிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள், தோட்டிகளிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள், சலவைக்காரர்களிடம் நீங்கள் செல்லுங்கள். நீங்கள் உயர் குலத்தவர்கள் என்று சொல்வதை நீங்கள் விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்றார் அவர். இந்த சேவை யாருக்கு தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னால், தோட்டிகளுக்கும் பறையர்களுக்கும் சலவை தொழிலாளிகளுக்கும், சேரில் இறங்கி கந்த துணியை அணிந்து கொண்டு விவசாயம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஏழை விவசாயிகளுக்கும் நம்முடைய சேவை பயன்படுகிறது என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றார். அதனால நீங்க பாத்தீங்க அப்படி சொன்னா, இந்திய வரலாற்றுல நாம ஒவ்வொரு மடங்கள் வந்து தனித்தனி அளவில் சின்ன சின்னதா சேவைகள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. சத்திரங்கள் கட்டுவது, நான் பார்த்திருக்கேன், 500 வருஷம் முன்னாடி சத்திரங்கள் இன்னும் கூட செயல்பட்டு இருக்கு திருச்சியில. இந்த மாதிரி இந்தியா முழுக்க இருக்கு சத்திரங்கள். ஒரு ஆர்கனைஸ்டா செஞ்ச முதல் துறவி சுவாமி விவேகானந்தா சேவையில். ஆர்கனைஸ்டா, அதுக்கு முன்னாடி பர்சனலா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, சின்ன சின்னதா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, பெரிய லெவல்ல. அதனாலதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வந்து ஒரு புக்ல சொல்றாரு, எனக்குள்ள அவரு பௌத்தத்தை பத்தி சொல்லும்போது எப்படி கட்டமைக்கணும் பௌத்தத்தை அப்படின்னு சொல்லும்போது சொல்றாரு, சமூக சேவையை ராமகிருஷ்ண மடம் வந்து கிறிஸ்தவ சேவையை விட, நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அந்த காலத்தில் நம்ம இன்னைக்கு கூட நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நாம கிறிஸ்துவ அமைப்புகள் தான் அதிகமா செஞ்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்து இந்தியா முழுக்க 3வது முறையா இந்தியாவே சுத்திட்டு வரேன். நான் 3வது முறை இந்தியாவே சுத்திட்டு இருக்கேன். நான் சிறப்புஞ்சி போனேன் 2021 சிறப்புஞ்சி லாஸ்டா இருக்க அந்த மலை உச்சியில இருக்க போனேன். ராமகிருஷ்ண மடத்தோட பள்ளிக்கூடம் இருக்குங்க அங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அதே போல அருணாச்சல் பிரதேசத்துல கடைசி எல்லை, அதுதான் பேர் எனக்கு தக்க ஞாபகம் வரல. அங்க போன அங்க ராமகிருஷ்ண மடம் பள்ளிக்கூடம் இருக்கு. எனக்கு அந்த அளவிற்கு நாம சேவையை வந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம். நாம சுவாமி விவேகானந்தர் கிட்ட புதிய இந்தியாவை படைப்பதற்காக, உருவாக்குவதற்காக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, நீங்க யாருகிட்ட இந்த இந்தியா இப்போ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உயர்ந்த குலத்தவர்கள்ட்ட இல்ல. அவர் பல தடவைங்க, நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 வேல்யூம் வந்திருக்கு, நீங்க படிச்சு பாருங்க. நீங்க மறுபடியும் அவர் சேவை பற்றி மட்டுமே அவர் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார், சேவை பற்றி மட்டுமே. அவரு
ஒரு நாள் வந்து சுவாமிஜியுடைய அறையில வந்து அழுகுரல் கேட்கிறது. பக்கத்தில் இருந்த பிரக்ஞானந்தா சுவாமிஜி, என்ன எங்க யாரோ அழுகுற மாதிரி இருக்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா சுவாமிஜி அறையில இருந்தா அந்த குரல் வருது. போறாரு அவரு. போயிட்டு பார்க்கும்பொழுது சாமிஜி தேம்பி தேம்பி அழுதுட்டு இருக்காரு. அவரு சாமிஜி, என்ன உங்களுக்கு உடம்பு ஏதாவது சரியில்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவரு, எனக்கு உடம்பு நன்றதா இருக்கிறது, ஆனால் என் பாரத தேவியின் உடம்பு தான் சரியில்லாமல் இருக்கிறது. இங்கு கோடான கோடி மக்கள் இன்றும் பசியால் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் நாம விழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம அதனால் அவர்களுக்கு தான் நாம முதல்ல சேவை செய்யணும். நாம அவர் பல இடங்கள்ல சொல்றது, அவரு நீங்கள் பறையர்களிடம் செல்லுங்கள், நீங்கள் சலவை தொழிலாளரிடம் செல்லுங்கள், நீங்கள் தோட்டிகளிடம் செல்லுங்கள், நீங்கள் சக்கிலியரிடம் செல்லுங்கள் என்று அவர் பல தடவை சொல்லியிருக்காரு. அந்த அடிப்படையில தான் இந்த நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் சஃபாய் கர்மச்சாரிஸ், தூய்மை பணியாளர் ஆணையம் அப்படின்னு ஒன்னு தேசிய லெவல்ல இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி அது. அதோட சேர்மனா இருக்கேன். நான் 2வது முறையா சேர்மனா ஆயிட்ட உடனே பிரைம் மினிஸ்டரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து பார்ப்பதற்காக டைம் கொடுத்தாங்க. பிரைம் மினிஸ்டரே கூப்பிட்டு இருந்தாரு எங்களை. சேர்மன் வரணும், வைஸ் சேர்மன் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே போல எஸ்சி கமிஷன் சேர்மன், வைஸ் சேர்மன்லாம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ நான் வந்து எங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசர் வந்து என்னுடைய செக்ரட்டரி, அவர்கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளவு நிமிஷம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. 2 நிமிஷம் கொடுத்து எவ்வளவு நிமிஷம் கொடுத்திருக்கும் போது 5 நிமிஷம் கொடுத்திருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி சார், நீங்க கமிஷனை பத்தி ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல சார், அறிமுகத்துக்காக தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க, 2வது வாட்டி பொறுப்பேற்றிருக்கீங்க இல்லையா, 5 நிமிஷம் தான் கொடுத்திருக்காங்க, 4 பேரை கூப்பிட்டுருக்காங்க, ஆளுக்கு 1 நிமிஷம் அறிமுகம் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், நான் 4-5 தடவை நான் பிரைம் மினிஸ்டரை பார்த்திருக்கேன் பர்சனலா. அவர் போனா கேள்விலாம் கேட்காம விட மாட்டாருங்க, ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்பாரு, நீங்க ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனே ரெடி பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஒரு 4 பக்கத்துக்கு அறையில போய் உட்காந்துட்டோம். 6 மணிக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தாரு. வந்து உங்களை அறிமுகப்படுத்திங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. 4 பேர் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டோம். 5 நிமிஷம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைச்சோம். கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சார். நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, எங்களுக்கு கொடுத்தது 5 நிமிஷங்க. ஆனால் 1.5 மணி நேரம் எங்க கிட்ட பேசினார். 1.5 மணி நேரம் முழுக்க முழுக்க இந்த தூய்மை பணியாளர் பற்றி மட்டுமே பேசினார். சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் இல்லையா, நீங்கள் சக்கிலியரிடம் செல்லுங்கள், தோட்டிகளிடம் செல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அதையே பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எங்களுக்கு சொன்னார். அவரு, நீங்க அவங்க கிட்ட அதிகமா வேலை செய்யணும். நீங்க அப்போ அவர் கேட்டாரு, நீங்க எங்க போய் தங்குவீங்கன்னு கேட்டார். நீங்க ரிவ்யூ மீட்டிங்ல போகும்போது எங்க தங்குவீங்க கேட்கும்போது நாங்க சொன்னோம், கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்குவோம் சார் அப்படின்னோம். கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்கினா அவங்களுடைய பிரச்சனை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க? மாசத்துல 4 நாள் அவங்க எங்க பகுதியில வசிக்கிறாங்களோ அவங்க இடத்துல போய் நீங்க வசிக்கணும். நீங்க ஒரு நாள் அவங்க கூட போய் தங்குங்க, அப்பதான் அவங்களுடைய நீங்க பிரச்சனையை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னாரு. அந்த மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்டு கேட்டு 1.5 மணி நேரம் பேசினார் அவர். இன்றைக்கு இந்த சமூக சேவை இந்த துறையும் கூட தூய்மை பணியாளர் நலன் விஷயத்துல நீங்கள் கவனம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, sir. Now we have come to the most important part of this inauguration. We have the honor and privilege of listening to the chief guest of this inaugural ceremony. So, I request and invite the Honorable Governor of Tamil Nadu to deliver the inaugural and chief guest address. Thiru M. Venkateshan, Chairman, National Commission for Safai Karmcharis, Dr. Nallikupuswamy Chetty, Padma Bhushan awardee and Vice President of Ramakrishna Mission, Vivekanand College, Swami Dhyanagamyanandaji, Secretary, Ramakrishna Mission, Dr. V. Chandrasekhar, Principal of this college, most respected monks of this order, former principals, faculty members, invitees, and my dear students.
அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம். At the very outset, I'd like to thank the college for organizing this 2 days brainstorming on a very, very significant issue of social work in our country. What do we understand by it? When we say social work, what it means, and what all we need to do from the perspective of what Swami Vivekananda taught us. Friends, when we talk about social work, it has multiple connotations. A Western perspective, which it seems to have become a dominant perspective even in our country, perspective of the establishment, where social work is considered somebody is doing a social work, somebody is doing charity. Is this what Swamiji told us? Is this what he taught us? No, it is not. Social work, from our perspective, from Bharatiya perspective, is not charity. It is seva. When you do charity, there is an element of condescension. Seva is something which you are involvement, connecting. You know, Swami Vivekananda was such a huge personality. And his short life, what he taught us, what he left for us, and how he ignited the dormant sense of selfhood in the whole country, all these Bharatiyas. It's monumental, and perhaps it's not very easy for lesser mortals to grasp it fully. But the essence of it, what he meant by social work, it will be relevant if we try to understand the context in which Swamiji not only talked, but he committed his life and life of all those around him to this work, social work. Friends, we know that the lifetime of Swami Vivekananda was a very, very turbulent time. Our country was in a very bad shape. We were colonized, and colonial powers were systematically trying to destroy our culture, our identity, who we are, our darshan, which for want of any appropriate word in English, I will use the word philosophy, because we know that philosophy is not darshan. Philosophy is logical. The root of philosophy is logic, which is intellectual. Darshan is drishti, where intellectual and vidhi both come together. That's why. But we don't have an appropriate, and we are so much used to using the word philosophy. I also heard a person using the word ideology. That is all. I don't think we are doing justice to what our knowledge system has given to us. So, Swamiji, where he saw our country in a bad shape, there was decline of what is called purusharth, a sense of pride in oneself and sense in pride in our collectives. There was an atmosphere of hopelessness, despair.
people were running away from life, becoming sannyasis, running away. Any small distress in life, abandon the life and go. Leave the family, leave the society and go and become a sannyasi. And in search of so-called moksha, individual liberation. Society was completely depleted of its vitals and vitality. This was very convenient for the colonial rulers, because a society which is not awake, which is stripped of its vitality, its sense of selfhood, will not resist it with it. It's very, very convenient and comforting for a colonial ruler. You continue ruling the country for long, because those who are ruling, they have no strength or will to resist. So here there was misery around. When he went abroad, he went to America, we all know, he went to Europe. There he found another set of situation where he found the material prosperity in abundance, but limited to few. But that material prosperity was causing so much suffering to the rest of the world. Those who had prosperous, the Europe and America, they had colonized the rest of the world, almost rest of the world. Africa, much of Asia, all the Latin America, they were all colonized. And they were exploiting. A large mass of humanity was suffering. So on the one hand, you have in Europe where there is so much of prosperity, in the sense material prosperity, and that too not equitable in their own society as well. But that material prosperity had led, or rather many times accentuated, the human suffering in the rest of the world. And then he wondered, is this world sustainable? Where are we heading? On the one hand, in our country, while we had the wisdom of thousands and thousands year old, since the rishis of Vedas, they had given us about universality of creation. The entire creation is one. It is the manifestation of the one and the same divine. Sarva bhuteshu enaikyam, all beings are one. These are multiple, various manifestations, but essentially, all those sitting here, we are one and the same. It's like leaves of a tree, million leaves. No two leaves are exactly alike, because nature does not replicate. And yet, each leaf is integrally connected with the larger tree. So the tree of creation, where we are all integrally connected. This wisdom that came, given to us several thousand years ago. And with this wisdom, a Rashtra was created, Bharat. It was created by the rishis. Because once this light that we are all one and the same, we all become a family. A sense of familyhood pervades. And if such a sense pervades, then there is no conflict. There is no war. You do not believe that if you are in a family, some member will eat, some member will go hungry. No, it won't happen. Family lives together. It moves through the time together. That is where our rishis of Veda says,
Sangakshadvam, Samvadadvam, Samvo Manansi Janadam. We all together live. No one is big, no one is small. Te ajeshta, akanishthas, udvido, amadhyamasi. You are not big, you are not small, you are not in the middle. We are all alike. This wisdom. And now when Swamiji saw that, look, where we are. We are all running away from life, or we have lost. We have become either so selfish as to abandon the life in pursuit of self-liberation. That means we became so individualistic. How was it different from the Western, when materialistic world, when they were said that human, individual-centric world, that okay, this world is for humans to enjoy, or whoever can enjoy, can enjoy. Those who do not perish. Darwinian principle. That those who are capable prosper, those who are not, let them perish. No compassion. No sense of oneness. And then he gave the revolutionary message and message of national awakening. First, no, don't run away from this world. Vedic rishis did not run away from the world. They lived in the world. They made the world a beautiful place. They did not move in the pursuit of moksha. Moksha was not something in their thought. In the Vedas, it's all about making this world beautiful. And that is where we do the prayer all together, collectively. When we talk about Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sah Viryam Karvavai, this all togetherness, collectiveness, collective living, collective prosperity, with a sense of family, sense of one family. But we had gone down. That distortions had happened. And then he realized that this knowledge which came to this place, this bhumi, this punya bhumi, Bharat, it was a divine knowledge, divine wisdom, divine realization, and it was not meant only for this land, it was meant for the whole world. Vishwa Kalyan. But how do you do Vishwa Kalyan when you yourself you have lost it and you have gone into such a state of despair that you are weak, you are feeble, you are materially weak, economically weak, you are hungry, you are starving, you are sick. How do you talk about all the big things? Who listens to you? You cannot talk about ahimsa, no violence, when you are so weak, so feeble. Who cares for you? It doesn't sound worthy of appreciation if a weak man talks about non-violence. If the strong, and that a strong person says no, there is a merit. That is what is appreciated. So he wanted this Bharat, this to carry on the obligation of that knowledge, their wisdom, for the welfare of the world. But for that, Bharat had to be strong and capable. He dreamt of a strong Bharat, a capable Bharat, to spread this light of one family, Vasudhaiva Kutumbakam, Yadumure Yavarmukelir, the world as a family. And when we say the world as a family, is not just humans, but humans, plants, animals. The entire existence is a family. To this light, this message to spread, Bharat must be strong. And to be strong, we must go back to the roots, understand truly the essence of we all, wherever we are, in a family, in a village, in a larger society, wherever, in a nation, we are all a family. And when we are a family, when someone is suffering, either sick or hungry,
the moment we have the sense of a family, your response is not of charity. Response of that person's hunger is you feel hungry. It affects you in a different way. It's not that you just throw away something for the good. No, it's a sense of oneness. And that is how in fact, there are instances where he said that, look, if you are going to a temple with carrying some prasadam, and if there is a hungry person, and if you leave him hungry and you go, it is not a bhoga. You give the food to this man. This hungry person. This is service. This is divine. Divine doesn't exist beyond human or beyond the people, beyond the beings. Take care of the beings. That's service. Service to others. And he did an extraordinary thing. By this, in the process of serving, of this spirit, it leads to a fusion of nationalism and our spirituality. Vedanta, Karmat Vedanta, not the running away, Karmat Vedanta, and nationalism. Swami's nationalism was not a narrow nationalism. It was not meant for this geography of Bharat. This was meant for the whole world. But for that whole world to benefit it, the one where it starts, the root has to be strong. Strong enough to take the message around. Strong enough not only to take the message around, but to do good to the world, to transform the world in a way that the world becomes a happy place. This spirit is in us, in every Bharatiya. It is dormant, or it is in varying degrees. Its presence is in varying degrees. Because this spirit we have received for generations, thousands and thousands of generations, it is in our DNA. That is, and you go to any part of Bharat. Any part of Bharat you will find, go to the villages, you go to the rural areas, you go, and you find this spirit is still alive. While in cities and urbans, when we see that you are driving on the road and you find someone has injured and lying, and it pains to see that people are just driving away without caring for this person. It won't happen in villages. It won't happen you move away from the urban areas. People are. They feel that the pain of the suffering man is his own pain. Now this distancing we have to close. And that's why when we say of serving we must understand that when we talk, in our context, when we talk about service, we are talking of the spiritual context that yes, we are serving your own being, your own fellow being, your own family member. And then another part of it, in the serving that person, my own fellows, I am building my nation, my society. I am generating the positive force in the society. Essentially to make this country great, to make this nation great, so that it helps the whole world become a better place. In fact, Swamiji, he inspired large number of people, of course countless. I was going through unfinished autobiography of Netaji Subhash Chandra Bose. The autobiography is An Indian Pilgrim. He called himself a pilgrim to Mother India. And there he says that, when his family wanted him to prosper and do well in life, personal life, they wanted him to be an ICS officer. He went and he cleared the exam, but he was not happy because he saw the people around suffering. There was something within him. And then
he came across Swamiji's work. In fact, he had come across Swamiji's work even before when he was in college. He was so inspired. He said, I cannot leave my fellow countrymen in misery and go in pursuit of my own prosperity or my own well-being. He left this ICS. Imagine at that point of time. Sri Aurobindo, he was deeply influenced by it. And when he came up with integral yoga, where he says the fusion of material and spiritual. Integral yoga is the fusion of karma and jnana, or bhakti. All these bring it together. Not leave the world. We must prosper. We must grow. We must grow with this understanding that we are growing not for ourselves. It is our duty to grow, because upliftment of the spirit is raising up of the divinity. A person who becomes more capable, who rises in life and becomes more capable. If the person rises with that understanding that this rises for a larger cause, service of the people, service of the society, that is rising of the divinity in that person. Friends, we need to understand and grasp what Swamiji intended. You all students of this college, I know you are fortunate to study in a college which has, willy-nilly, whether you like or not, you are exposed to the teachings of these great souls, the divine souls. But carry that message, each one of you student. You must realize that each one of you, and I often tell my young friends, this what I am telling you is, each one of you must take a pause. When you are sitting alone, think over it and realize one thing, that you are not just an individual. You are not just son or daughter of your parents. Each one of you is a national asset. National asset. And it is your responsibility to grow in life. Grow in life to your optimum potential. And when you grow in life with an understanding, with a realization that you are growing not just